a lot of buzz is being created about the wedding of Assistant Commandant in CRPF Poonam Gupta, whose marriage is being hosted in the Rashtrapati Bhavan. A lot of media houses are claiming that this is the first ever wedding to be taking place in the Rashtrapati Bhavan. But is it actually so? Well, not really. So today, I'm in this episode of the Tribune Interview. I'm joined by Mr. S S Channy and Mrs. Suraj Channy. She is the granddaughter of Giani Zail Singh, the first Sikh president of India, and it was their wedding that took place in Rashtrapati Bhavan almost 3 decades ago. It was in 1983. In 1983. October 22. October 22, 1983. So what are your memories of the wedding? You know, how is it that it was solemnized there? ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ memories ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ? You know, it was his decision only that he will be doing this ceremony in Rashtrapati Bhavan itself. So there was an ankash. 11 people, they said only 11 people from the Brat side will come because it was a family and very small gathering, you know. So he said कि I have to do it. उन्होंने खुद decide किया और अच्छा अपने आप सारा everything put together. He was there the whole in the whole ceremony, you know. Anankash Devi and उस तो पहला जो भी रस्म सीगी जो भी करना सी, my grandmother, she was very particular कि सब कुछ मेहंदी वाला was also called in the Rashtrapati Bhavan. Okay. And you know, so many years now, and special mehendi wala came to us, and it was really nice. तब उदो तो ऐसा नहीं होता सी ना these designs and everything. Then that mehendi wala said कि मैं हुन पहली बार राष्ट्रपति भवन आया इत्थों मैं इस तरह नहीं लेके तो मैंने अच्छी दूसरी मेरी नानी my नानी gave them many things, you know. So it was his decision only. ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 83 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. I was there and you know ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ local friends ਆਪਣੀ family was there, my masis were there. So संगीत कितने दिन मामा काफी दिन चलिया संगीत और shopping होती सी फिर then you know I remember one incident. My grandmother was waiting for us ਅਸੀਂ बाजार market shopping कर रहे सी. There is one rasam maiya. हाँ जी. And you are not allowed to move out of the house after the maiya. After the maiya. ਮਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ. ਮਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ and my grandmother ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ sunset ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Me and my masses, we were busy, my sisters, we were busy in shopping, we forgot. And she was so bad with us. She said कि माइया लानी ऐसी late हो गई. But she did, and after that she never allowed me to जाने. And you know one incident I remember when there was a dolly. So my grandfather, he went upstairs in his room. So dolly the time I was looking for him and I should go and meet. So he was all alone in the room and he said, he used to call me Totaji. Totaji. That was the name that he had given you. He gave me Suraj also. Suraj is also from him only. He only kept this name Suraj. And Totaji also. He was the only person who used to call me Totaji. Or never my nickname and no. And you know, he called me, I went to his room and he said, ke Totaji khush ho? I told him, nahi, theek hai, achha hai. He hugged me and he said, ke dekh, किसी चीज तो डरना नहीं है, अच्छे तरीके नाल रहना है, जे कोई प्रॉब्लम होएगी तेनू मैरिज च कुछ हुंदा है तू मेरे कोल आना. So then he said, okay, wait. He went inside his room, जो store room, जो भी whatever was there in the almirah. He brought one locket and मेरे पाके he said कि this is for you. The whole family didn't know this. I was there and my grandfather, and the locket was, one side it was Guru Nanak, the other side of the locket was
Sheramali Ma. And, after marriage, I gave that locket to him. Okay. And even now he is wearing that. Okay. ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 1983 ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਮਝਾਮ ਸੀਗਾ See, Prime Minister ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ It was a very close affair, I mean, only family and few friends. और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਦਰਾ ਐਂਡ Military Secretary Talochan Singh, Miss Casey Singh. ਥੋੜਾ and functions ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ was in Shoka Hall. Sir, you were an IS officer. ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ were you intimidated? Did it intimidate you? You were a young IS officer. Sorry. When we got engaged, my grandfather was home minister. ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ engagement ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ did it intimidate you? No, I was never intimidated. Rather, I was very happy and proud to be going to be son-in-law of the then Home Minister and later on the grandson-in-law of the President of India. So they loved me a lot, especially my father-in-law. And it was, my engagement took place few days earlier in my village, Bargadi, in district Faridkot. Then marriage took place in Rashtrapati Bhavan, Delhi. And our reception was in Chandigarh. And that was attended by the then Honorable Prime Minister, late Miss Indira Gandhi. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਸੀ ਬਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ she played the host for the evening. Deliberately he didn't, he was to come. There was a program. So he wanted to come, but Mrs. Gandhi was coming. So we wanted the main attraction, that Mrs. Gandhi should be there and she should be the chief. There is a protocol. Yes. Be present in the town. Then she has to receive Okay. the Yes. Okay. So then again she So he said missed that she's my granddaughter and you don't go. I will go. He only And she didn't let him to come. Okay. And she came for a reception. And she stayed there for a long time. Okay. ਆਂਟੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ Delhi. She was her husband. He was an IPS officer, and they were posted in Delhi. Delhi, she has to come. Otherwise, he will not. He'll call her. क्या जाए क्यों? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ओरिएंटेड इंसान Family से oriented, we can't say like पहला नहीं सीखे ने, but after his, we don't know. पहला being a grandfather, he was different. Father, according to me, he was little strict here, very strict. ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਐਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ my ਰੂਲਸ masses and all, they could not wear all this jewelry, and we were little allowed, कि ठीक है थोड़ा पाया थे ठीक है तोता जी अच्छा लग रहा है नतियां पाया करो these kind of things, but for us he was not strict. He, like,
he used to call me in the school also. Once he called in the school and he said कि मेरी तोता जी नाल गल कराओ, तो मोबाइल ते हुंदे नहीं सी. So everybody was thinking that who's this Tota ji now? Then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ. ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਆਫਿਸ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. As chief minister, he was chief minister at that time. He was chief minister of Punjab. You were in what class? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ class ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? Maybe class 1 or 2 maybe. ਅੱਛਾ ਜੀ. And this was with school? In Patiala. I was in Patiala Senior Model. Senior Model School. Yes, Okay. He called me there. Then like we came for a trip in Chandigarh. I think this was for the first time कि मैंने मेरी क्लास फेलो ने याद करवाया हूँ कि सूरज you remember तेरे grandfather chief minister से ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ official ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ residence ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. All the kids, they were just playing in his drawing room and his meeting room. We were allowed. But of course ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ discipline ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ but ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ never. So now that this wedding is taking place, would you be watching at what happens during this wedding and drawing a comparison on the simplicity of your wedding vis-a-vis this is supposed to be done with a lot of pomp and show? It was a simple affair, not ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ. But now they are doing it, but this is not the first wedding as they are claiming it. This is the first wedding in Rashtrapati Bhavan. No. Thank you so very much for joining us. Thank you, viewers, for watching this episode of the Tribune Interview. Please continue to read your favorite newspaper, which is the Tribune. Do continue to follow us on all our social media handles. Thank you very much.